So hi there everyone, welcome to the channel. This is Bike Check PH. So kita nyo naman, what I have here is the largest box I've ever received. So sabi nga, blessings comes in different sizes, in different packaging. This one comes in a very huge box. So thank you very much YT Industries sa tiwala mo for sending us bike number 1. Ang laki. So wag na natin patagalin pa. So medyo mahaba, makulay ang kwento nitong bike na to, no? Kasi just all of a sudden bigla nag-pop up yung page ni YT Industries sa feeds. And then I decided to PM. Gulat ako, nag-reply. Tapos bigla ako na-discover nasa Davao pala sila. Hindi ko naman alam eh. I'm not really aware masyado sa info ng YT Industries sa Pilipinas. So willing sila na ma-promote natin, ma-review and ma-feature yung mga brands na kinikerry nila sa channel natin. So willing sila. Now, ang problema is nasa Davao sila. Chempo yung isa sa closest friend ko dito sa Laguna, nasa Davao. Tapos din chinek natin yung address, pare padyakable distance. So lapit lang niya. So natuloy, nauwi. And then nung una walang size, marami naging issue, pero lahat it settled. So lahat nagsettle. So yung mga unang model na plano na walang size, kasi ang hinahanap namin is medium sana. Merong walang size, merong walang available, merong hindi nakausap, tapos merong galing sa warehouse. So marami naging issue, pero in total nakauwi, nakarating ng Laguna si YT. So this is Jeff C 27 AL Comp aluminum. Isipin mo in just 2 days. In just 2 days ba? Just 3 days. Parang in just 3 days. Isipin mo in just 3 days nagkausap kami, 'di ba? North to south. Kapag inalaw ni Lord mangyayari, 'di ba? God is good all the time. Antigas ah. Yun. Nung unang-unang nakita tong box na to ng tropa natin na kukuha sa Davao, meron akong post, ang sabi ko, welcome to the family. Guess what? Hindi ko alam to. Nakasulat sa box, welcome to the family. YT QA inspection card, 110 pare. So may signature ng QA si James. Even yung number, suspension, function, align, adjustment, okay, 1, cockpit lever position angles, brake adjustment, drivetrain adjustment, seat post, saddle installation, wheels, centering, rim and tires, torques, all screws, lahat sila oh. In-inspection isa-isa. Yan ang mga premium quality, di ba? Dito pa lang alam na natin, this is premium. Yan ang high-end, yan ang premium. Ito ang pinakamalaking unboxing na gagawin ko sa buhay ko so far. This is the largest. Ano to? May libre sapatos. So there's a small box and it says me first. So tingnan natin, what is this? Wow. So welcome to the family YT. You don't choose your family usually, so thank you for choosing YT. Blah blah blah. So this is a poster, something. So RTFM, read first, then unpack. Multi-language, something manual. You know, this is high quality. Grabe oh. Grabe naman ng step by step nito. Hanep. Even the material, even yung papel pa. So this one, it says toolbox. So may kasamang tools. Let's see kung anong laman ito. Uy! Hanep, toolbox. Tools. Pre, carbon fiber pa yung tools. Kompleto to ah. So these are, I think this is a torque wrench. So may kasama siyang torque wrench, may kasamang allen, may kasamang shock pump. Ganda ng quality nito. Dito pa lang alam mo ng mahal. Pero at least hindi ka tinitipid, di ba? These are the instructions ng DT Swiss, yung wheel set. Kapal din, dami. Bicycle owner's manual,
Dami, parang libro. DT-Swiss. So ito yung mga instructions and manuals ng mga individual parts, like yung cassette, RD, ganyan. May kasama ring stickers ng RockShox, SRAM something. And what's this? Anti-slip paste. So meron siyang anti-slip paste for aluminum alloy and carbon fiber. Increases friction for 30%. Mahirap humanap nito, pero this one may kasama na. So ito yung mga SOP na dork. Actually meron din dito. This is the dork disc. Spacers, brackets, reflectors, mga reflectors na ganyan, which is hindi naman natin gagamitin. And good, meron siyang RockShox at meron siyang volume reducers, which is usually binibili ko ng bukod. This one may kasama na siya. So para sa fork to. Lupit ah. So far sa dinami-dami ko ng in-unbox ko na bike, even before ako nag-vlog, this feels the most premium. Malupit to. Tabi ko muna to. So merong dork disc. Ito yung nilalagay sa likod. I think part of SOP kasi ito eh. So ang packaging niya is sobrang secure. May mga spacers, so parang kahit ibalik-baliktad mo, hindi basta mas damage yung bike. And even spacer lang to ah, may number, may label. Ganun sila kadetalyado. Bang klase to. Diba? May label lahat. Top box. So this is the rear wheel set. DT-Swiss high roller. Naka-package siya ng bukod. So this is high roller. Naka E13. This is 9 to 46. Ito yung may pinakamaliit na cogs. Hindi ko na masyadong i-detail ah. Unboxing pa lang tayo. So front wheel set, wheel spacer. So ayan, may mga label lahat. Wheel spacer number 6. Tapos wheel cover number 9. Outer side of wheel cover. Whitey. May kanya-kanya sila packaging. So sa ibang brand na nabuksan kong ganito, hindi ganyan eh. Well, may mga spacers pero hindi ganito ka ano, hindi ganito ka extreme. Ito talagang bawat pyesa may ano eh, bawat pyesa baby. So I think kung order ka man ito kahit na i-ship overseas, kung ganito ang packaging pare, kahit mabagsak okay lang. Natatanaw ko na. So ito na lang star, ang frame and fork assembly. So nakakabit yung fork sa frame. Tapos may frame cover, may plastic. Tapos may mga plastic protector sa gilid. So yung mga tatama sa kanto ng axle, sa kanto ng frame, sa gilid niya may mga plastic ano, soft plastic na protector para hindi mabutas yung box. Yung mismong frame ng bike naka-box. So yan, kakalasin natin. So ito yung protector ng frame. Pero yung frame naka-plastic pa, tapos may foam pa oh. Diba? So mukhang ano to, mukhang talagang sanay sa mga long trip to sa shipping. And again, may label, may logo, yung pagkakakat niya kung paano siya shinape, may number. Lupit. So gagamitin natin yung provided torque wrench na kasama sa pag-assemble nito. Buuin ko lang.
there you have it, the initial unboxing and assembly ng YT Industries Jeff C27 Aluminum Comp Edition. Sa susunod nating episode, gagawa natin ito ng ride check. So testingin natin ito sa trail. Most probably, dadalhin natin ito sa Balubad, yung pinakamalapit namin dyan na medyo aggressive. After that, gagawa naman natin siya ng bike check episode. Again, maraming salamat sa YT Industries Philippines sa pagpapadala ng Jeff C na to para masubukan natin at ating mag-bike review. The SRP nito is 180,000, pero if you're going to buy this unit is for sale. If you're going to buy this unit, bibigyan nga namin ng malaking discount. So kung interested ka sa YT, kontakin mo ako. And kung bibili naman tayo sa YT Philippines, and willing naman sila mag-ship. Tsaka yung packaging, nakita mo naman, di ba? Kahit i-ship mo to, wala kang problema rito. Again, thank you very much sa YT Industries Philippines sa pagpapadala ng bike number 1. So yung bike number 2, abangan namin. So yung link ng FB page nila is ilalagay ko rin sa description sa baba. I hope bisitahin yung page nila, i-like nyo rin, share in your page if okay lang. Let's support those who support, diba? So tulungan tayo. Kita-kita tayo sa susunod na episode. Again, this is Jay. Thank you for watching. You are in Bike Check PH.